your workshop. So I think we can start and others will join and participate as well. Так. Шановні дівчата, я хочу вам презентувати двох чудових фахівчинь зі Швеції. Це Кетрін і це Керстен, які будуть сьогодні проводити з нами наш воркшоп. Воркшоп буде стосуватися питань акушерства у Швеції і тих питань, як можна взяти це для формування кращої системи акушерства в Україні. Я сподіваюся, що вам буде цікаво. Я передаю слово Оленці, вона сьогодні буде нашою перекладачкою. Тому, будь ласка, якщо у вас є запитання по ходу, ви можете піднімати руку, і Оленка буде перекладати ваші питання, якщо ви не говорите англійською. Також у вас буде можливість задати свої питання в останній частині нашої зустрічі. Вона буде називатися «Запитання-відповіді». Там прямо можна буде відкрито поспілкуватися зі спікерками. Поки вони хочуть презентувати ту модель, яка функціонує у Швеції. Тому передаю слово. Okay, so you can start. I think you have to introduce yourself. I already said something, but maybe you want to explain more widely who you are and what you are doing in your professional path. Thank you. I am Professor Kerstin Erlandsson, and I work as manager for the team Sexual Reproductive Perinatal Health at Dalarna University, and that is a university located in the kind of middle of Sweden. You know, the country is quite long. And I have been working my whole life, I would say, in various countries around the globe with strengthening midwifery. I have also been a clinical midwife. So you know, I'm over 60 years old now, so I have a lot of experience in this field. Yes, I think that might... Maybe I should translate this first part. Yeah, but tell also that I am a member of the Swedish Midwifery Association International Board, and it was through the Eva Nordlund, the president of the Swedish Midwifery Association, that we came in contact with each other, and she requested us to collaborate if possible and see how we could collaborate and move on to the best for Ukraine midwifery and also Swedish European midwifery. Thank you. That's my presentation. Thank you, Kerstin. Отже, професорка Kerstin Erlandsson, вона професорка університету в Швеції. Також вона багато років працювала акушеркою пологової зали, не тільки в Швеції, але й в різних лікарнях по всій Європі. Тобто в неї дуже багатий досвід і акушерської роботи, і роботи менеджеркою. Вона є відповідальною за міжнародні відносини в асоціації, Шведській асоціації акушерок, і президентка цієї асоціації попросила її допомогти і всіляко посприяти всім, чим можуть, акушеркам з України, для того, щоб наблизити, безумовно, якщо вона припаде до душі, шведську модель, яка у всьому світі визнана найкращою з акушерства, для акушерок і породіль жінок репродуктивного віку в Україні. Thank you. And now Catrin. Okay, so hello everyone, and thank you for inviting us to this. So I am Catrin Borneskog Sinclair. I am a midwife
by profession since a long time back. I am now associate professor at Dalarna University together with Kerstin in our team. And I have been working as a clinical midwife for a long time, more locally in Sweden, not international as Kerstin, but more at the university hospital in a small town in Sweden. And I did my PhD in 2010, and since then I've been working with education and research, and my areas is in the field of human reproduction, sexuality, women's health and rights, and areas that touching on that, like intersectionality, stigma, and all those maybe a bit more, what should I say, difficult aspects of sexual and reproductive health. Yeah, so that's me. That's enough, I think. Thank you. Thanks a lot. Пані Кетрін є також професоркою університету Швеції. Вона отримала свій докторський ступінь у 2010 році. Вона також була довгий час практикуючою акушеркою пологової зали, але вона не так багато була у різних країнах, працювала акушеркою, наприклад, як Керстен. Але довгий час вона працювала акушеркою, і тепер вона працює більш у галузі научній галузі. Вона займається репродуктивним здоров'ям, сексуальним здоров'ям, правами жінок, а також боротьбі зі стигматизацією в репродуктивній сфері. Thank you. Thank you. That sounds interesting. Yeah. Okay, so can you please change slide then? Анечка, перемикай наступний слайд. Yes. Maybe you should introduce this, because do you have it printed, Catrin? You don't have. Please, Olena, can you tell only in Ukrainian what this is about? Okay, no problem. Це план презентації, яку ви сьогодні яку представлять сьогодні наші спікерки. Отже, в цій презентації вони поділяться досвідом та практиками шведського акушерства задля підтримки та розвитку нашого акушерства безпосередньо в Україні. Також вони розкажуть нам і покажуть на прикладах, як акушерство інтегроване у систему охорони здоров'я. Як воно співпрацює з політичною сферою, які в них є закони відносно цього, як вони поширюють, як вони інтегрують цю систему в освітньому плані, а також що воно дає громадянському суспільству і безпосередньо самим акушеркам. Буде представлений структурний інструмент, який ми можемо використати, щоб привести систему положництва, систему акушерства в Україні до шведського рівня. Також будемо працювати з тим, що вони роблять в клінічних сферах, тобто які в них протоколи відповідно того, що вони роблять. І буде невеличкий час у нас для сесії питання-відповіді, де ви зможете задати свої питання і отримати на них відповідь. Тобто зараз протягом презентації ви можете або писати питання безпосередньо протягом презентації в чат, або ж собі занотовуйте десь на листочках, потім, коли ми завершимо презентацію і підійдемо до блоку питань-відповідей, ви зможете їх задати і отримати відповідь. Yeah? We can go. Slide, yes. Change slide. Анечка, наступний слайд. So, today in Sweden, we almost take it for granted that childbirth results in a healthy mother and a healthy baby. Отже, сьогодні Швеція притримується принципу, що здорова мати – здорова дитина. And the Swedish statistics indicate that the decisions made during the 20th century, for instance, equal care for all mothers and babies,
individual rights. Like Catrin said, the work with individual right has been very, very much in focus during the century. And midwives, as leaders in this work, have benefited sexual reproductive health and rights for the full population. Те, що акушерка займається безпосередньо здоровою вагітністю, вона відповідає вимогам рівноправ'я, індивідуальних прав, індивідуального підходу. Це має дуже змістовний вплив на репродуктивну систему і на покращення стану здоров'я суспільства в цілому. In the 1940s, the tax-funded healthcare system was introduced, and that includes equal care for all children, youth, adolescents, also, pregnant women and newborn children in this country. У 1940-х роках була презентована програма, яка гарантувала рівні права як дорослим людям, так і дітям і новонародженим стосовно їхнього здоров'я і впливу системи охорони здоров'я на їхнє подальше життя. Maybe we should change the slide. No. I have a long portion here. No. It has not always been like that. Go back, yeah. Okay. It has not always been like that. In the 1800, maternal mortality in Sweden was 896 per 100,000 live births, and that is like it is now in the Somali region, for example. Раніше, допоки вони не впровадили цю систему акушерську, в них була дуже висока материнська смертність. Вона була приблизно такою, як зараз є на Сомалі. And when midwives like 100 years ago started to assist women at birth, even before, they had antiseptics and antibiotics and cesarean section and like that, the mortality rate reduced to half. Але коли саме акушерки почали займатися пологами жінок, навіть за відсутності антисептиків та антибіотиків, було помічено, що материнська смертність дуже значно знизилася. So the doctors, they understood that introducing midwives into the system, and the politicians also, was the key to survival of the population. So the history kind of tells that the midwifery-led care model in Sweden actually worked and actually is represented then by very low figures of mortality and morbidity in both women and children. Саме таким чином і керівництво країни, і лікарська спільнота зрозуміли, що вплив акушерки на материнську смертність, він є достатньо великим, і що саме ця модель може бути запроваджена в країні для покращення стану репродуктивного здоров'я і стану здоров'я нації в цілому. And now you can change slide. А тепер можеш переключити слайд. So this was the background for me and a colleague to develop a framework, and the framework is what you see here. And also a tool, if someone else, some country or unit or association, whatever, wish to follow in the direction that Sweden has taken regarding midwifery-led care in order to increase the quality of maternal newborn care using midwives. Also using midwives to introduce comprehensive midwifery managed care and advocate for women and children's rights somewhere in the globe, actually. Тобто вони розробили цю модель акушерського супроводу. Ви можете її бачити на екрані. Як тут задіяні всі ланки нашого суспільства, як вони всі співпрацюють. Цю модель вони пропонують запровадити і в інших країнах. І показовим є те, що це є реально дієвий інструмент, який може допомогти інтегрувати цю модель в будь-яке суспільство, яке для цього готове. And over the years, we have often been asked, so what has contributed to Sweden's significant progress in reducing maternal child mortality and morbidity?
And we kind of realized that there was no comprehensive description of this. So many have written different aspects of the story, but me and my colleague Helena Lindgren, we wanted them to formulate all the components in a framework, and that is what you see there at the picture. Багато хто запитував, що ж ми такого зробили, що настільки покращили, настільки знизили рівень материнської і дитячої смертності під час пологів, що вийшли, що ми стали лідерами в цій галузі. Ми довго думали стосовно цього, були різні думки стосовно цього приводу, але ми дійшли саме отакої схеми, як ви зараз бачите на екрані. Шановні учасники, я дуже вас прошу, вимкніть свої мікрофони, щоб ми могли краще чути наших спікерок. Дякую дуже. Так, So midwifery-led care in Sweden is actually very much about multi-sectoral collaboration. And that has gone through, you know, it's like the education system is supporting midwifery. We have a midwifery education at master's level. And we have it as top of the first you become a nurse and then you become a midwife. So we have a top up there, you know, which means that the status is quite high. It's very high, I would say. We also have a regulatory system, which means that we are responsible for our independent practice. We are autonomous practitioners. We have a civil society with 99% of the women and newborn seeing a midwife during pregnancy and early childbirth period or intrapartum care kind of. So like if you're pregnant, you know that you go to the midwife. It's kind of the midwife. She's really the frontline person for women and newborn care, and also for adolescents care, for care for elderly women. Yeah, she is kind of the everything. Everyone knows it's the midwife. And then we have a strong association who is actually supporting us, advocating for our rights and like that. So I would say that we are in Europe, I think, or in the world maybe, we are the core that is kind of more or less equal to doctors, you know. It's a very strong profession. У Швеції акушерка є дуже фаховим спеціалістом. Все починається з навчання. Спочатку вони навчаються на сестринську справу, в них є повноцінний 3-річний курс сестринської справи, і тільки потім вони отримують кваліфікацію акушерки. Це ще майже 1,5 роки навчання. В них акушерка є автономною одиницею, тобто вона працює абсолютно автономно, і 99% жінок та новонароджених дітей звертаються саме до акушерки. Тобто, якщо йде мова про якесь репродуктивне здоров'я, якщо йде мова про новонародженого, навіть якщо мова йде про менопаузу, то зазвичай жінки звертаються до акушерки. Вона є первинною ланкою в діагностиці та ведення здоров'я жінки. Якщо ж потрібна якась допомога, яка не входить в компетенцію акушерки, в них дуже сильно розвинена міжгалузева співпраця. Тобто акушерка звертається до відповідних лікарів або до відповідних спеціалістів, які в свою чергу консультують жінку або акушерку для подальшої допомоги. Але все рівно цю жінку продовжує вести акушерка. Тобто 90% питань з здоров'я жінки і новонародженої дитини вирішує саме акушерка. А також це стосується жінок в період менопаузи. Також в них є дуже сильна підтримка від Шведської асоціації акушерок, яка підтримує акушерок як на законодавчому рівні, так і на професіональному. Вони сприяють постійному розвитку акушерської справи. І, відповідно, саме в Швеції оця акушерська модель, акушерки там настільки освічені і настільки вони шановані, вони мають настільки великий вплив
на суспільство, вони відіграють надзвичайно важливу роль в цьому суспільстві, що, в принципі, в них акушерка за своїми повноваженнями, за своєю поважністю, вона прирівняна до лікарів. Тобто в них немає такого, як, наприклад, в нас, немає такої прірви між акушеркою і лікарем. Це майже ідентичні за значимостю професії, які відрізняються своїми кваліфікаційними навичками та своїми зонами відповідальності. Але вони майже на рівних. Yeah. And in the inner blue circle there, you can see that it's written midwifery-led care. You can also see some buildings that should be like the healthcare system, you know, with health posts and high tertiary level hospitals there and like that. But anyways, it says midwifery-led care and it says interdisciplinary teamwork. And this is really something because the midwifery-led care and the interdisciplinary teamwork is regulated by clear terms of references, which means that for midwives, in our terms of reference is that we are taking care that of everything that is about keeping what is normal, the normal. And the terms of reference for the physicians, the obstetricians is that when midwives alert them that something is out of the normal scope, they work in interdisciplinary team with us, still to keep as much normal, but they take care and give instructions about what to do with the complicated part. So this is also a key, that it is a very trustful relation between obstetricians, physicians, and midwives. And we know this is your work and this is my work. Ви бачите посередині, оця модель акушерського догляду, синім, що виділено на ваших екранах, там є ще такі будиночки. Це мається на увазі саме міжгалузева співпраця. Тобто робота акушерки тримати і піклуватися про те, що є нормальним, що є фізіологічним, щоб воно таким і залишалося. Щоб те, що є фізіологічним, залишалося на фізіологічному рівні. У випадку, якщо ж з'являються якісь червоні пропорції і щось фізіологічне починає переходити на патологічний рівень, тоді акушерка звертається до терапевтів, вона звертається до акушер-гінекологів, які в свою чергу також намагаються у це патологічне повернути до фізіологічного. Тобто вони працюють командою не над тим, щоб забирати в когось роботу і працювати, от тепер це моя галузь, я забираю цього пацієнта, я буду його вести. Ні, навпаки, вони намагаються зробити так, щоб те, що стало патологічним, знов повернулося до фізіологічного. І в цьому напрямку працюють абсолютно всі фахівці з цією жінкою або з цією дитиною для того, щоб нормалізувати оцей стан і не боротися з наслідками, а навпаки попередити їх на самому початку, і продовжувати вести цю жінку фізіологічно, щоб максимально нормальне залишалося нормальним. And nurses in Sweden, they never work with the antenatal care or intrapartum care. They can work in postnatal care like that and with kids that are children who are children care then until the children are 18 years old like that. But there is also a clear terms of reference that they are not kind of working in the area of midwives. Very clear terms of reference between also those two cadres. And we always work evidence-based to the best of the individual and the child, you know, and the family, and with quality improvements in that area. And that is, of course, a political will to make it happen, and that they actually do politically through not making it possible for doctors to do, for example, cesarean sections just to earn money or something. They kind of steer it that way, that it should be evidence-based, and everything regarding evidence-based practices tells that midwifery-led care, as it is done, for example, in Sweden, is the most cost-effective,
the best care to save lives of women and children and to do the very best for the population. And you know, a population, any population in the world, in any country, they benefit so much from making this area work in a good way. It is actually about life and health of the population and also economic growth in the end of the day. So extremely important. Отже, те, що стосується поля діяльності медсестри, воно в них так дуже чітко розмежоване. Акушерка займається інтранатальним та антинатальним доглядом за жінкою і за новонародженою дитиною. Медсестра може допомагати або вступати в якихось моментах саме післяпологовому відновленні жінки та післяпологовому огляді дитини. Але все, що стосується вагітної жінки, все, що стосується новонародженої дитини, це сфера діяльності саме акушерки. І це в них прописано на законодавчому рівні, це є дуже чітке розмежування, яке майже ніколи не змішується. Тобто у акушерки є свої завдання і своя сфера діяльності, своє поле діяльності, в той час як в медсестри абсолютно інше, яке не дотичне до акушерської справи. Також в них на політичному і на законодавчому рівні, ну це більше як політичне таке ведення, в них є дуже гарна мотивація і в тому числі фінансова мотивація, і так побудована шведська система заробітної платні, що в лікарів немає фінансової зацікавленості в тому, щоб робити дорогі операції, наприклад, такі як кесарський розтин. Тобто вони не зацікавлені в тому, щоб робити кесарський розтин, тому що їм за це просто більше не заплатять. Саме тому в них дуже низький рівень кесарського розтину. І всі якщо в них починає йти мова про те, що необхідно зробити кесарський розтин, то це має бути дуже змістовні докази того, що це дійсно необхідно. Вони будуть робити все для того, щоб жінка народила максимально природно з мінімальними для себе ризиками. Тобто там іде дуже сильна робота з тим, щоб не було фінансової мотивації в лікарів. Ну і так само акушерок робити щось більше, ніж треба. Це було, і саме ефективність такої системи, вона була доведена на економічному рівні країни, що це було вигідно і для лікарів не робити більше, і для безпосередньої економіки країни. Це виявилось достатньо ефективним способом збереження коштів, і вони витрачають ці кошти на розвиток системи охорони здоров'я, щоб ще покращити. А такі покращення, вони є найкращими для популяції, адже вони підвищують рівень здоров'я нації в цілому. Yes. And this framework is published in 3 different publications. So the end slide, you have the references. But I just want to tell about the name. It was like this that we developed it during the COVID. So we wanted to kind of have the name like the Swedish model or something. But then suddenly the Swedish model became the COVID-19, the way we dealt with COVID-19. So we have to change the name. So it became midwives. And that means that you see mid is midwife and vice is that we are vice midwife. And the SED, that stands for zero separation. Because zero separation with skin-to-skin contact between mother and child that serves lives and foster essential bonds to promote health and well-being. And it's few interventions, except cleanliness, as effective and cost-effective as zero separation to make newborn survive. So that's regarding the name. Now you can change slide 10 when you have told. Анечка, можеш перемикати слайд. Тобто вони назвали цю свою систему Midwives. Вони хотіли протягом, коли був ковід, вони її намагалися якось назвати. Вони спочатку хотіли назвати її як шведська акушерська модель, але потім шведська модель з'явилася в іншій сфері діяльності, тому вони вирішили все ж таки, щоб було більше відображення саме акушерської діяльності, і вони назвали її Midwives. Тобто mid – це від midwife, акушерка, а wise тут іде як мудрість. Тобто мудрість акушерки закладена безпосередньо в основу цієї шведської моделі акушерського положництва.
So from the beginning of the 20th century, at least, midwives has been the primary focal point of contact of all matters related to reproductive health in the Swedish population. And midwives now, we work with clinical work, we work with teaching, we work with research, we lead our own profession. As you know, I'm a professor in it, so we lead our own profession and collaborate with communities, with doctors, and with politicians. Leaders of the field. Вони розпочали цю систему, вона в них дуже активно працює з 20-го століття. Це мається на увазі і навчання. Вони проводять навчання, тобто ви бачите, що обидві наші спікерки вони є професорками. Також вони є клініцистами, вони працюють у полі безпосередньо. В них є велика кількість колаборацій з політичними діячами, для того, щоб ця система дійсно працювала на благо шведської нації. And with this, I want to leave over to my colleague, Catrin. Yes, so thank you. Next slide, please. Анечка, наступний слайд, будь ласка. Аня, наступний слайд. Дякую. Yes, so I'm going to talk to you about the different areas of work where midwives work in Sweden, in the Swedish context. So on this slide you can see that the rationale for our work is to advocate for individual rights, for individual decision making, and also critical thinking about one's own sexual and reproductive health. So it's all also about empowering women and men, of course, too, but mostly women. And we do this through that we have school nurses and midwives and teachers. And we work in youth clinics, and we work in at the midwifery clinic, as we say in Sweden. That means like the primary health care setting where we do antenatal care, but also family planning, like gynecological cervical smear services, and also general counseling about aspects of reproduction, for example, in the case of women and couples having difficulties in conceiving and to achieve a pregnancy, they can come to their midwife and start to get the help and to navigate where to seek help. For example, come to a fertility clinic. Yes, and we also, of course, when sorry. Yeah, Yes, no problem. Okay, so I'll be quick. Тут ви бачите на цьому слайді, це звичайний кабінет акушерки, яка працює, причому вона може працювати як у клініці, вона може працювати у школі, вона може працювати, мати власну практику. Акушерка, вона відстоює права особистості, завжди стоїть вона завжди працює для жінки, або ж для чоловіка, в залежності від належності до статі. Вона заохочує жінку турбуватися про своє здоров'я. Отже, сферою діяльності акушерки є робота з дітьми, з новонародженими дітьми, з підлітками, з молоддю. Вони співпрацюють зі шкільними медсестрами та вчителями. У Швеції одна з найкращих програм сексуальної освіти. Вони працюють в молодіжних клініках, де вони розповідають також про контрацепцію, про планування сім'ї. У них є акушерські клініки безпосередньо, які займаються веденням вагітності або ж перериванням вагітності. В них також акушерки займаються репродуктивним здоров'ям родини, тобто якщо в родині є проблеми з зачаттям, то вони звертаються в першу чергу до акушерки.
акушерка робить першочерговий огляд, вона з'ясовує причини, або ж вона з'ясовує фактори, які можуть впливати на це, і потім вона може скерувати до якихось більш конкретних фахівців, які можуть бути долучені до лікування цієї пари. Але все рівно акушерка є провідним спеціалістом, тобто саме вона веде цю пару, запрошуючи на консультації у ролі консультантів інших спеціалістів. Yes, and just a few more points there. So when it comes to school nurses and also midwives working in schools, there is there's always a school nurse at schools, and they are trained in providing sex education, comprehensive sex education to pupils. And this starts already when pupils are around 12 years old. In school, they learn about how a pregnancy happens, how to protect from pregnancy, but it's also about sex and relationships. And what does it mean with having sexual consent, for example? So it's more like an education task school nurses and midwives have. But also, since 2020 in Sweden, for teachers teaching in primary schools, it is compulsory for them to integrate comprehensive sex education into their subject. And that is a very important aspect of sex education, because it kind of fosters our young people, young population into a mindset where, you know, respect and consent and where love and relationship becomes important. Отже, трошки про шкільних медсестер та безпосередньо шкільних акушерок, які в них працюють з дітьми. Перш за все, в них починається сексуальна освіта, яку проводять оці шкільні медсестри та шкільні акушерки, яку проводять з 12 років. Це освіта, яка включає в себе розуміння того, що таке секс, що таке згода на секс, що таке статевий акт, як відбувається зачаття. Особливу увагу вони приділяють саме відносинам сексуальним, так, що таке відносини у парі, що закохана, до чого, які можуть бути наслідки сексуального зв'язку. Це все пояснюють акушеркам ще в школі з 12 років. Також у 2020 році вони запровадили сексуальну освіту для початкової школи, тоді, коли вчителі інтегрують сексуальну освіту у навчання в початковій школі. Для чого це робиться? Безумовно, це робиться з урахуванням віку дитини. Є спеціальні уроки, які інтегровані, спеціальні матеріали, які інтегровані в уроки, типу як в нас «Я досліджую світ», там також є інтеграція елементів сексуальної освіти, яка включає в себе повагу до власного тіла, відстоювання кордонів власного тіла, згода, що можна, що не можна, доторки, це все включається в програму вже початкової школи. Отже, в них сексуальна освіта надзвичайно важлива для них, і в них є країна, яка має найнижчий рівень переривання вагітності. Тому що в них сексуальна освіта дуже на високому і якісному рівні. Для них немає табуйованих тем. Діти вже з самого початку, зі шкільної парти, вони знають про те, що таке секс, вони відносяться до нього абсолютно нормально, і в них дуже низький рівень захворювань, що передаються статевим шляхом, а також дуже низький рівень молодіжної аборту. Так. Just the last point on this slide, just briefly. So in Sweden we also have youth clinics, and youth clinics are geographically placed like in town, and they are very easy accessible for youths, and they don't need it's often a drop-in service, and midwives works at these youth clinics also in multidisciplinary teams, so it could be also social worker and a gynecologist or a psychologist,
And that's where young people can come and see a midwife and talk about sex and relationships. And maybe if they have been abused to sexual violence, or if they have other kind of relationship problems they want to ask, but also around sexual health, of course. Yeah. В них також є молодіжні клініки, акушерські. Це саме клініки, які працюють з молоддю. Вони розташовані у центрі міста, куди легко дістатися. Це можуть бути такі, як невеличкий кабінет, куди дитина може прийти і поспілкуватися з акушеркою, або ж поспілкуватися зі соціальним працівником, або ж психологом за потреби стосовно тієї ситуації життєвої, яка в неї склалася. Вона може отримати огляд гінекологічний, вона може отримати якісь додаткові знання, які їй потрібні, або ж вона навпаки може звернутися зі скаргами на сексуальне насилля і отримати відповідну допомогу. Тобто прямо безпосередньо, де це такі клініки молодіжні, куди дитина може прийти самотужки без батьків. І з нею будуть працювати як акушерки, як основна провідна ланка, так і інші спеціалісти, які можуть бути залучені в разі, якщо акушерка буде потребувати відповідної допомоги. Yeah, and I forgot to mention that midwives also work with abortion care, both in the primary health care setting, but also at youth clinic. If a young person is unintended pregnant, they can come to the midwife at the youth clinic and she will guide them further. І також ці підлітки можуть прийти саме в таку молодіжну акушерську клініку, якщо в них стає питання з перериванням небажаної вагітності. І акушерка проводить огляд і може потім вже скерувати до спеціаліста, який буде проводити цю операцію. Але перш за все, акушерка є першою ланкою, куди звертаються, до кого звертається молодь в разі потреби з вирішенням свого сексуального здоров'я. Yes, thank you. And next slide, please. We will go into and talk about the midwife's work with the intrapartum and postpartum care. So the rationale for our work in this area is to support normal labor and birth, but also to provide respect, dignity, and informed choices to women and to couples. And we also we are eager to offer continuous support during labor, and with an awareness that normal labor and birth can suddenly turn into a complicated labor and birth. So we are always on our guard, and there is a theory in midwifery theory called the birth territory, and one aspect of this midwifery theory is that the midwife is a guardian angel of the woman. So I think that's a very nice thing. Yeah, I stop there and go. Після пологовий і пологовий догляд, відповідно, також робиться за допомогою акушерки. Це робиться, щоб підтримати фізіологічний перебіг пологів, забезпечити повагу, гідність та усвідомлений вибір як для жінки, так і для її партнера. Тобто вони працюють з родиною максимально. Також вони обов'язково пояснюють жінці і партнеру про червоні пропорції, і вони пояснюють, що навіть найфізіологічніші пологи, в принципі, можуть перетворитися на ускладнені пологи. І що вибір, який зробить та чи інша пара, він має бути свідомим, і він має бути максимально обізнаним. І в них існує така теорія пологів, що забезпечуючи оцей безперервний контакт акушерки з жінкою, що народжує, з вагітною, з парою в процесі пологів, що саме акушерка виступає таким собі янголом-охоронцем цих пологів для того, щоб максимально підтримувати фізіологічність цих пологів. Yes, and in Sweden, 99.9% of all births take place in a hospital with a birth companion, and the birth companion could be the partner, but it could also be a friend or a relative, or
it's a woman's choice. And we, Swedish midwife, we provide independently advice, as Kerstin said. We are autonomous in our profession. Yes, and Отже, yeah, безпосередньо в пологах в них дуже високий відсоток саме партнерських пологів. Вони заохочують пару, вони заохочують жінку прийти з партнером на пологи. Знову ж таки, це може бути, це не обов'язково має бути чоловік, це може бути або професійний партнер в пологах, це може бути подруга, це може бути мама, це може бути будь-який родич, який буде комфортний жінці в її пологах. Тобто вони заохочують саме партнерські пологи. І вони дуже пишаються тим, що мають автономність в питанні ведення такої жінки і ведення пологів. So Kerstin talked about the multidisciplinary team and the teamwork that we do. And so when it comes to emergency care, it will take place in the team with obstetricians and maybe anesthetic nurses in the hospital environment. And we also do in-service training together. So we always practice the teamwork, so that we are very skilled when an emergency happens. В разі, якщо фізіологічні пологи перетворюються на патологічні, акушерка безпосередньо підключає необхідних спеціалістів, таких як лікаря-акушер-гінеколога, можливо, анестезіологів, і вони працюють в команді. В них проводяться регулярні тренінги отаких пологових команд. Тому вони знають, як хто працює, вони знають, за якою схемою вони будуть працювати. Тобто в них це не є таким, що зібралася команда людей, яка ніколи разом не працювала. Вони діють за одним алгоритмом, і вони постійно відпрацьовують оці саме командні навички. Yeah, so thank you. So we can go to next slide. Анечка, наступить. Ага. So this is about neonatal care. So in the first 7 days of a newborn's life, the midwives provide immediate thermal care, immediate skin-to-skin care, early initiation of breastfeeding, exclusive breastfeeding, and also we promote zero separation to enhance bonding between mother and child. Перші 7 днів життя дитиною, безумовно, також займається акушерка. І вони максимально намагаються дотриматись принципів безперервного теплового ланцюжка. В них працює система виключно грудного вигодовування і посилений контакт матері і дитини, те, що ми ще називаємо бондінг. Yeah, and in the Swedish system, the midwife also autonomously examine the newborn after birth. And she also report to the child health care nurse in the primary care setting when the family has left the hospital. She report to this nurse to take over the charge of the family from after the first week, really. From 7 days, the responsibility goes to child health care nurse. Отже, перший огляд новонародженого, перший неонатальний огляд новонародженого також проводить акушерка. Вона звітує, передає, умовно кажучи, навіть не стільки звітує, скільки вона передає цю дитину, цю родину медсестрі, коли вони виписуються з пологового будинку, десь після, і приходить до них медсестра вже через 7 днів. Тобто перші 7 днів, як дитина народилася, акушерка її оглянула, пара виписалася, протягом цих 7 днів акушерка продовжує бути куратором цієї родини, цієї дитини. Після цього вона передає інформацію про цю родину медсестрі і далі продовжує неонатальний догляд саме медсестра.
And one of the key success factors, I would say, in the Swedish system is the digital medical record online system that is accessible for all people in the care chain, if you know that the concept. So the midwife at the antenatal clinic and the midwife at the birthing center or at the hospital, the midwives or the people working in postnatal care, and later the child health nurse in the primary care setting that takes over, they all have access to the same medical record and they can read everything. So that's a way of safeguard quality and information about the mother and the child. So that is also a way of working in an interdisciplinary way, I would say. В них країна достатньо розвинена цифрове ведення документів в країні. Отже, в них вся документація знаходиться онлайн, все ведеться онлайн, тому це дуже добре сприяє міжгалузевій співпраці з іншими спеціалістами. Коли акушерка заносить всю інформацію про родину, про перебіг пологів, документацію, цю документацію одразу можуть побачити всі необхідні спеціалісти, які в подальшому можуть бути задіяні в житті цієї родини. Тому це дуже зручно, нічого не втрачається, все одразу в доступі для всіх спеціалістів. Yeah. Thank you. And so we can go to next slide. Yes, so this part is about the early childhood and the first time in a child's life, and also the postpartum care of the woman, after leaving the hospital. So all children and women in Sweden from birth and to 8 weeks postpartum get care from midwives and nurses, and this is aiming to ensure healthy growth and development of the child, and also a healthy recovery of the woman after childbirth. And we do this through health monitoring, we do this through home visits, and different health assessments. But also vaccinations and support of the family, the mother, the birth mother, the baby, and the partner, whoever he or she is. And we also have parental groups or parental classes, where the national goal with that is to promote and give opportunities for new parents to meet other new parents and to create and shape networks in the local environment. So, yeah. Отже, родиною після народження дитини протягом 8 тижнів займається безпосередньо акушерка. Це робиться для того, щоб слідкувати за здоровим розвитком дитини, але також слідкувати за якісним післяпологовим відновленням жінки, щоб це відбувалося в такому симбіозі невідривно одне від одного. Тобто людина, яка вела вагітність, потім вона приймала пологи, потім вона веде післяпологове відновлення і догляд за цією новонародженою дитиною, яку вона сама і приймала. В її обов'язки входить моніторинг стану здоров'я як матері, так і дитини. Вони роблять домашні візити, вони оцінюють здоров'я і якість післяпологового відновлення, при цьому можуть скеровувати до різних спеціалістів в разі потреби. І знову ж таки, разом з цими спеціалістами акушерка приймає рішення щодо подальшого ведення цієї сім'ї. Підтримка тріади, в них є 2 види тріади. Це перша дитина, батьки, медичні працівники, тобто акушерка виступає ще таким середньою ланкою між спілкуванням між батьками і іншими спеціалістами в разі необхідності, а також в них є оця родинна тріада, коли задіяні мама, дитина
і або батько, або партнер, або інші члени родини, які безпосередньо дотичні до цієї жінки, до цієї дитини. І також в них дуже розвинені клуби молодих батьків, як нас вони називаються. Це групи людей, які збираються, щось обговорюють, можливо, акушерка може проводити якісь додаткові, такі як міні-класи, міні-навчання для батьків з новонародженими дітьми, щоб не було оцього вакууму, в який дуже часто потрапляє жінка після того, як вона народила дитину. Yes, and in addition to that, for children and women with special needs or complicated childbirth, we offer interprofessional consultations with neonatals or obstetricians. I think there was an internet connection problem there. No? Maybe. Do you hear me now? Well? I hear you now. Yeah. Okay. Yeah. Okay. You're welcome. Yeah. So, акушерка в разі необхідності скеровує цю родину або ж цю дитину до додаткових спеціалістів, якщо виникає потреба в додаткових консультаціях. Якщо вона бачить, що ситуація виходить за рамки фізіологічної, вони направляють до суміжних спеціалістів. Yes. Next slide, please. Okay, so we, yep. So in Sweden we have 10 higher education institutes that educate midwives, and today 185 midwives currently hold a doctoral degree. And they continue to educate and conduct research in the field of sexual and reproductive health to ensure that midwifery education in Sweden remain at the forefront. Отже, в Швеції є 10 вищих навчальних закладів, які готують акушерок. Взагалі 185 акушерок в Швеції мають докторський ступінь. Вони продовжують свою роботу безпосередньо з жінками, також вони приймають активну участь у дослідженнях сексуального та репродуктивного здоров'я. Для того, щоб покращувати і бути в курсі останніх новинок, як ми кажемо, останніх досягнень, і надавати якомога кращий рівень допомоги. And those two books that you can see here on the slide, it's the old one to the right is the first textbook on midwifery, and it was actually a doctor who wrote that. No, that was the first midwife that wrote that book. And then we have the other book, the Reproductive Health book, which is a big book with it's an anthology of midwives that are writing in their fields, special fields of reproductive health, that is now used at all midwifery programs in Sweden. Отже, ви можете бачити дві книжки. Перша, та, що старша, це перший підручник з акушерства, написаний саме акушеркою. І друга, більш сучасна, це антологія акушерства. Це такий акушерська біблія, вона достатньо об'ємна, і вона використовується у навчанні акушерів. Yes, thank you. So next slide, please. Yeah, so as you might have understood through this presentation, that there is like a strong political aspect in Sweden around sexual and reproductive health, and there is like a political agenda to promote people's sexual and reproductive health. So it's evident in all political settings that gender equality and reduced inequality between women and men is very important.
And our government actively work to promote feminist policies and the diversity of sexual orientation and gender identities in Sweden. Another important political stand in Sweden is the free abortion legislation, up to 18 weeks, like 17 weeks and 6 days, I should say, in Sweden. Is this act was introduced in 1975 in Sweden, and midwives are involved in consultation of the abortion care. Yeah. Yeah, so репродуктивне сексуальне здоров'я безпосередньо в Швеції має політичне підґрунтя. Вони борються за те, щоб була рівність у догляду за здоров'ям як для жінок, так і чоловіків. Також вони борються за рівноправ'я і за однаковий рівень догляду, що буде недотичний до тієї чи іншої гендерної приналежності. В них є відкритим питання з вільного вибору абортів до 17 тижнів і 6 днів. Вони проводять аборти, і це в них зафіксовано на політичному рівні з 1975 року. Також безпосередньо консультує по абортам акушерка. Yes, and homosexuality was actually a criminal act in Sweden until around 1940, and after 1940 it was regarded as a psychiatric illness, but in 1986 it was removed as a psychiatric illness and is now regarded as just a sexual orientation, really, and it's nothing wrong to be homosexuals. And гомосексуальність в них була зафіксована, в них проводилася як психічний розлад майже до 70-х років. Після цього вона була викреслена з цього списку, так би мовити, і була визнана звичайною сексуальною орієнтацією. Yeah, and it means, I should have said that, it means that homosexual people have the same rights in society as heterosexual couples, like, for example, getting married and have access to assisted reproduction techniques, adopt children. Отже, в Швеції гомосексуальні пари, в тому числі, вони мають ті ж самі права, що і гетеросексуальні пари. Вони можуть одружуватися, вони можуть отримувати підтримку в репродуктивній сфері, вони можуть вдочерити або всиновити дитину. And in Sweden have joined the UN Convention of the Rights of the Child, and it's now a legislation since January 2020. Також Швеція приєдналася до рішення Об'єднаних Націй щодо прав дитини з 2020 року. Yes. Next slide, please. So what does this slide say now? It's about feminist politics, human rights. I think we've just said that. Yeah, we already said that. Okay. Next slide. Анечка, наступний слайд. Yes. So it's about the civil society, and that midwives today are highly respected in our society, and midwifery is an autonomous profession. And we work with all ages in society, from normal pregnancy and childbirth. And, you know, the presence of midwives, I think Kerstin said it, but the presence of midwives in healthcare has kept the cesarean rates in Sweden
not too high. It has risen as well in Sweden, but I think we are around 20% cesarean sections in Sweden. And the policy decision has also kind of protected women from exploitation and so on. Yeah, I think. Отже, акушерка в шведському суспільстві, вона є надзвичайно фаховим спеціалістом, і це є дуже поважною професією. Акушерка в Швеції є автономним спеціалістом, і вона працює з усіма віковими групами. Рівень кесарського розтину Yes, в Швеції не більше 20%. І so next slide. акушерка, вона також працює в сфері, активно працює в сфері сексуального, репродуктивного та перинатального здоров'я. Yes, thank you. And next slide. So this is very important, and especially in this little meeting we have here, it's the Midwifery Association, because if we unite, we are very strong as a group and as a profession. So in Sweden, we are a partner that are always invited when there is politics around women and children's health, and so we are a part of the political dialogue all the time, and we have been so for a long time, and we are also highly respected international for our awareness and skills in the field of sexual and reproductive health, and advocating for women's rights, for gender equality, and also promoting public health. So you have an important task in Ukraine, here, the Midwifery Association. Yeah. So thank you. That was, I think, yeah. Отже, безпосередньо Кетрін каже, що саме в об'єднанні ми є надзвичайно сильними. Їхній досвід показує, що коли вони почали об'єднуватися, то вони почали мати безпосередній вплив і на політичній арені також. Отже, зараз вони є постійними партнерами в різних політичних діалогах і в прийнятті різних політичних рішень, які стосуються сексуального та репродуктивного здоров'я населення Швеції. Вони виступають за захист прав людини, прав жінок, рівність гендерів, і вони є надзвичайно впливовими на цьому полі. І саме акушерська система в Швеції, їхні навички, їхня обізнаність, вони були визнані одним із найкращих в європейській спільноті. Yes, thank you. And I'll leave over to Kerstin now. Thank you, Catrin. Please move. Catrin передає слово Kerstin. Thank you, Catrin. It was an amazing. Thank you. And now we are moving towards the end. I just want to say something. Please move slide. I just want to say something about tool. Yes. You remember I told in the beginning about that we have developed a tool for those who are interested to move midwifery towards how it works in Sweden, to actually identify what areas you need to work more with, what you need to focus kind of to make it happen. So next slide. Отже, зараз ми будемо говорити про інструмент, який ми можемо використати для того, щоб визначити, що саме нам не вистачає в нашій країні, для того, щоб ми могли перейняти оцю шведську модель акушерської допомоги у нас в Україні. Yeah, so it's just a picture kind of the tool. So you can go to the next slide. Наступний слайданчик. I think you remember this framework again, and the focus was that midwifery-led care in Sweden is kind of a multi-sector collaboration between education, regulation, civil society association, and doctors, nurses,
midwives and all different cadres working in interdisciplinary teamwork for the best interest of women and children, with the midwife taking the lead in everything that has to do with normal pregnancy and birth. And that is kind of, if you fill that form, you can kind of move towards making this happen. That is what is meant with this tool. So, Shane, slide, please. Отже, як ви бачите на цьому слайді, акушерка є лідером, безпосереднім лідером команди, яка складається з різних спеціалістів, яка складається з освітян, яка складається з політичних діячів. І акушерка є лідером цієї команди для впровадження найкращого досвіду з охорони здоров'я жінки. Наступний слайд, Анечка. And we developed this tool through Delphi study techniques. That is what it's called. That means that it is like experts involved, and we had, you know, doctors and physicians and politicians, and those were all involved in developing the tool. Plus, we tested it in 11 units in actually a handful of African countries. So it's not done in Europe, but we tested it in African countries. And it was good in a way because it was so different there, you know, so we could easily capture what parameters and processes that actually could lead towards making a certain country more, what should I say, kind and open to midwifery-led care. Отже, вони використовували метод Delphi, коли збирали інформацію і формували оцю концептуальну структуру, яка допоможе визначити необхідності і потреби для впровадження акушерської системи. Вони її випробовували не тільки в країнах Європи, а також вони випробовували її в країнах Африки, де система положництва є достатньо відсталою, де вони мають різні виклики, окрім охорони здоров'я, такі як голод, такі як нестача постачання, таких як війна. І тому вони можуть заявити, що ця схема дійсно працює і вона може допомогти тій чи іншій країні. Якщо не вийти на шведський рівень, то хоча б вибудувати оцю систему, яка буде працювати на користь жінки під лідерством акушерки. Thank you. And the next slide. Наступний слайд. So you can use it like this, that you sit in a group and you kind of discuss and fill it together. It's 58 parameters under the headings leadership and strategy, partnership and resources, workforce within health and education, and processes and services. And then when you have filled it, you kind of count and transfer it to percentage, and you kind of get a score then. Отже, ми можемо використовувати цю схему, брати різні параметри, вимірювати їхню доступність та ефективність безпосередньо в нашій системі, потім збираємо всю інформацію і сумарно вираховуємо відсотки тих потреб, які в нас є на теперішній час. Next slide. And when this is done, you can kind of identify gaps and resources in your own system and kind of know where you need to focus, you know, your setting will fall under major inputs and resources required, or moderate inputs and resources required, or minimum inputs and resources required to kind of move towards the Swedish way of doing midwifery-led care. Yeah. Отже, завдяки цій схемі ми можемо визначити, на чому нам треба зосередитись для того, щоб дістатися того результату.
Але тут не просто визначення прогалин, які в нас є, тут ще є визначення важливості цих прогалин, да? Тобто, з чого нам варто починати, що потребує більше нашої уваги, якими питаннями можна зайнятися пізніше, що потребує більше людського ресурсу, що потребує більше фінансових вливань. Тобто є чітка схема і розуміння, з чого починати, як рухатись, куди рухатись і до чого ми в результаті маємо прийти. So it's not research or anything, it's just like a self-filled-in tool that could be used by, for example, associations. Ця схема може використовуватись не тільки для впровадження шведської моделі, але й, в принципі, для роботи в тому чи іншому колективі, наприклад, для роботи в асоціації, в акушерських асоціаціях також може бути використана ця схема для того, щоб бачити маршрут, який приведе вас до бажаної цілі. Next slide, please. I just want to advocate some for the Swedish Midwifery report. It's published 2025, and the content of it is the Swedish way for midwives to work to actually implement Agenda 2030. So it's about the history, it's about the political dialogue, it's about the individual rights and the collaborations and like that. So, and it's published by the Swedish Network for Global Health and the Swedish Midwifery Association, and you can find it online. Отже, тут ви можете побачити, це звіт Акушерської асоціації, ви можете його подивитися у вільному доступі. Це історія створення, це історія розробки, це політичний діалог, це різноманітні історії співпраці і плани на майбутнє, а також шляхи, якими ці плани будуть втілені в життя. Тобто є посилання, ми його також розмістимо у себе в соціальних мережах, ви зможете з ним ознайомитись, з цим звітом. Дуже цікавий, дуже перетинається з українськими реаліями, насправді. Next slide, please. Yes, here we have some references. Everything what we said is actually kind of published. So next slide again. Тобто все, що тут сьогодні було сказано, воно все є опублікованим. Ви можете в тому переконатися, що це не власні якісь думки, а що це реальна робота, яка була проведена, вона є у вільному доступі. Ви можете також з нею ознайомитись. І наступний слайд. Yes, some more publications. And next slide. With this, we want to say thank you for listening. And now we go to the question and answer sessions. Щиро дякую всім за те, що ви нас слухали. І тепер переходимо до сесії питань та відповідей. Отже, я бачу, що в нас є одне питання в чаті. Я його зараз зачитаю українською, потім переведу нашим колегам прикладом. В разі звернення підлітками саме без батьків до молодіжної клініки з питаннями переривання небажаної вагітності, як вирішується питання згідно чинного законодавства щодо можливості збереження подальшої конфіденційності звернення та дотримання прав дитини? Чи потрібна згода законних представників на втручання? So we have a question in our chat about the work of youth clinic. So if we talk about abortion among youth girl, if she doesn't want this baby, how do you deal with the confidentiality with her and her guardians, her parents? Does she need to ask for their permission for an abortion, for example? Or maybe should you talk to her parents or guardians to convince her to leave the baby, or should you report to them that she's going to have an abortion? How do you deal with this? Very good question, and I feel a little bit unsure about the answer. It depends on the age, of course, of the girl. I think we have some kind of, well, after 18 years old in Sweden, you are an adult and you make decisions on your own life and body and so on.
If a girl is younger, we always, of course, encourage her to talk and to talk to her parents or mother, and we also offer to be present at that conversation if the child would or girl would need that. But Kerstin, I'm not sure what our law says. Can we offer an abortion to someone that's underaged? Do you know, Kerstin? Actually, I think the parents need to be somehow involved if she's under 18. Yeah, I think so too. So then, you know, it's like these social workers involved, psychologists, doctors, midwives. I think it becomes a teamwork then. Then this interdisciplinary teamwork is really taking lead. And then the decision is kind of made in some agreement between the young I get it. person. Yeah, okay. I get it. Thank you. Отже, все залежить від віку. Звичайно, що якщо дитині більше 18 років, то вона вже не дитина, вона самостійно приймає рішення відносно свого тіла. Тобто тут питань конфіденційності немає, тому що це абсолютно доросла людина, і вона не має нікому нічого пояснювати. Якщо ж ми говоримо про дівчинку, якій менше 18 років, то вони всіляко будуть заохочувати її поговорити з батьками чи опікунами. Вони будуть присутні при цій розмові, вони будуть долучати суміжних спеціалістів, які можуть допомогти і в комунікації, і в вирішенні подальших питань, які можуть виникнути відносно того чи іншого рішення, яке прийме ця родина. Тобто це буде комплексний підхід, але так, діалог з батьками чи опікунами є необхідним в цьому випадку. Тобто це не значить, що вони одразу подзвонять батькам і скажуть про те, що їхня дитина хоче зробити аборт. Безумовно, це спочатку буде проведена робота з дитиною, будуть залучені спеціалісти, там психологи, терапевти, а потім безпосередньо буде проведена вже розмова із батьками також, тобто буде вибудований такий собі діалог між дитиною, яка хоче зробити аборт, і між родиною цієї дитини, в якій будуть залучені фахові спеціалісти. Так, ще одне питання в нас є. Чи одна і та сама акушерка працює в молодіжній клініці з сім'єю і як акушерка пологової зали? Чи це різні акушерки? We have another question in the chat. Can I just say one more thing before we go on? So the goal with youth clinics and the comprehensive sex education in school is to prevent that this happens, of course. And we also, if we let young people know that they can have contraception when they become sexually active, and that there's not a stigma around that. And so we try to prevent this, but of course it happens. Yeah. Безумовно, вони направляють всі свої сили на запобігання таких ситуацій. Саме тому в них настільки розвита оця сексуальна освіта в школі. Вони запровадили ці клініки для того, щоб дівчата і хлопці також могли отримувати інформацію і матеріали щодо контрацепції. Але, безумовно, трапляються такі ситуації, але максимальна кількість усіх зусиль направлена на те, щоб запобігти таким ситуаціям, коли необхідно робити аборт, особливо якщо дівчинці немає ще 18 років. So we have the next question, like the same about... Can I just say something also? I'm thinking that, you know, midwives in Sweden, we are very much for preventing everything, you know, like also sexually transmitted diseases and like that. And the idea with including it in the school system, talking about it instead of being silent, is that then if you know and you talk and you're aware, then it should not happen. That is the full idea. So open society regarding this area is kind of the idea with having midwives taking lead and talking like freely about everything, you know.
Отже, в них вони намагаються цими розмовами зняти цю стигматизацію з сексу, вагітності, пологів. Вони постійно про це говорять, це все у відкритому доступі, у відкритому діалозі відбувається, і тому вони направили свої максимальні зусилля саме на запобігання. І на запобігання стигматизації, щоб не було сорому, щоб не було відчуття провини. Тобто вони не говорять про це як про щось погане, мається на увазі про секс і контрацепцію, вони цьому навчають, і саме тому у них достатньо низький відсоток таких ситуацій. So you know, sometimes you can think that if you're quiet, then it will not happen. But the kind of theory behind it is that if we know and if we are aware and we are open with everything, then we prevent it. So, I mean, that can differ in societies, I know, you know, that the way of dealing, maybe you keep quiet to prevent things, but here we have the idea to talk to prevent things. Деякі суспільства, вони намагаються мовчати, сподіваючись на те, що вони таким чином зможуть запобігти якісь небажаній ситуації. А вони ж навпаки вважають правильним говорити і проговорювати різні ситуації для того, щоб молодь була обізнана, і для того, щоб було багато інформації в доступі, щоб мати змогу запобігти саме таким ситуаціям через те, що це не є чимось поганим, що сексуальна освіта, сексуальні стосунки, контрацепція – це не є чимось таким, про що не можна говорити. І це, безумовно, впливає на кількість подібних ситуацій. Can the same midwife work in the youth clinic and in nursing and delivery? Can she be a part of labor with the same girl, for example? Yeah, oh, you mean like that? Yeah, it happens. But I wouldn't say it happens automatically. If you met a girl if you're working at the youth clinic and you care for a girl and then she becomes pregnant, I think no, you wouldn't follow her to the birth center and help her. Maybe this is a question about the midwifery-led care model, because our model is, we have tried this, you know, to have one midwives continuously. But it is very hard regarding the regulations of working hours, you know. We need to have vacation and we have parental leave and we have this and that happening in our lives. So it doesn't work very well in Sweden. So the midwifery-led care model is actually about meeting a professional, well-trained midwives in every stage of your life, but it might not be the same midwife at the youth clinic and at the birth, labor ward and at the menopause clinic or like that. But it is always a midwife. So, and that has to do with our rules and regulations regarding very much how we are allowed to work, kind of. Yeah, and it is about the European regulation with how many hours you need to have rest in 24 hours. I think it's 11 hours. So that is something. It's good for people that work in hospital and shifts and night shifts and evening shifts and weekends and everything. But it's a complication for one-to-one care. Отже, вони піклуються не тільки про здоров'я жінок, але й безпосередньо про здоров'я своїх акушерок. Вони спробували таку систему, коли одна акушерка веде жінку-дівчинку, потім ця людина вагітніє, і потім вона приймає в неї пологи. Вони пробували таку систему, але, на жаль, вони зрозуміли, що дуже важко потім вирахувати робочі години, щоб у людини був повноцінний відпочинок. Щоб у професіонала був повноцінний відпочинок. Тому вони відмовилися від цієї системи.
І зараз вони працюють в умовах, коли одна акушерка, наприклад, працює в клініці молодіжній, інша акушерка приймає пологи. Але оця саме система акушерського догляду, вона передбачає те, що працює саме акушерка, яка є провідним фахівцем. Тобто на будь-якому рівні або це акушерка з молодіжної клініки, або це акушерка з пологової зали, в них будуть однакові знання і однакові навички. Для них це є дуже принциповим і дуже важливим, щоб фахівець був максимально професійним, незважаючи на те, в якій ланці він працює. We have another question about home birth. Can a midwife do a home birth or only in birthing centers or maternity hospitals? We have home birth midwives as well, and it differs between the municipalities, whatever you call it. What is it, Catrin? Yeah, municipalities and the geographical districts. And, yeah, whether the woman can get it, the family can get it paid or not. So we have maybe, could it be 1%? Yeah. It's not very common, I must say, but actually I've done it together with Helena, the one who has written this framework article together with me. And I think she's still active. I'm not though, but yeah. It's not forbidden. It's not forbidden, but it's still not very common. The advocacy for doing it at hospitals is still the leading, the guiding principles, you know. Although you have some women who really wish to do it at home, so it's not forbidden. We support them, and also doctors are then at the back of backing up the midwives so that they can deal with complications. And they are very much, you know, informed about what can happen if they live far from a hospital. And yeah, especially regarding the complications for the baby, if you need to help the baby breathe, or if it is a big bleeding or something. So they get informed and they take the decision, they support them, yes. But still, the main political streamline kind of is that it happens in hospitals, labor ward. And rather we try to do them home-like. We try to make them home-like. Отже, так, в них легалізовані домашні пологи. Акушерка має право приймати пологи вдома, якщо жінка цього бажає. В Швеції це 1% або навіть менше домашніх пологів. Проте це іде трошки інше акушерство, і жінка, яка обирає домашні пологи, вона проходить додаткове як навчання, вони є освіченими в тому, що може піти не так в домашніх пологах, але все ж таки так, в них є можливість приймати домашні пологи. Проте з їхнім підходом оцієї максимальної фізіологічності, підходу до пологів, вони створили в своїх пологових центрах та акушерських та пологових будинках такі умови, які дуже схожі на домашні умови. Тобто, як вона каже, що в принципі в жінці немає необхідності залишатися вдома, якщо вона хоче спокійні фізіологічні пологи, вона може абсолютно спокійно приїхати в пологовий центр і там народити в комфортних умовах, але разом з тим, якщо вона хоче домашні пологи, то в неї також є ця можливість. Even water birth happens at home, actually. Водні пологи. Зазвичай, якщо жінка хоче водні пологи, то такі пологи проводяться вдома. So allowed, but not advocated for. Тобто це дозволено, але це не пропагандується, скажімо так. Тобто вони не заохочують до домашніх пологів, але в принципі це не забороняється. But I will also say that it depends on the population size in a country, how this childbirth is organized. And in Sweden we have
have a small population in relation to how big the land is. If you look at the UK, it's a very small country, small landmass, but a large population with 70 million people. In Sweden, we have 10 million. And Sweden is like 2 times or 3 times bigger than the UK. And in the UK, it's culturally more accepted to have home birth, and the healthcare system is set up so midwives can assist women at a home birth, and they can even have a water birth in a home. But in Sweden, I don't think it's been, we have not had that need really, because we have had a small population and it's been more convenient to do it in hospitals. What I would say is very important to watch out for is the free births, where women opt to have a home birth without a skilled and trained educated midwife. That is the most important thing to try to prevent if you're starting with home birth. And I know there is like a trend in Europe, like with the free birth, it's alternative women that think it's okay to just give birth at home, and they're not aware of, or they think that the risks are overestimated by healthcare profession. Yeah, sorry. Politics. Отже, вона каже, що в принципі вони не заохочують до домашніх пологів, тому що в них і невеличка кількість населення, всього 10 мільйонів. І, наприклад, якщо порівнювати з Великобританією, з Англією, то там і більша кількість населення і менша територія. В них територія втричі більша і набагато менше населення, тому безумовно, що в разі необхідності доставки жінки до медичної установи це може зайняти деякий час. Тому, плюс вони створили такі умови. Але знову ж таки, говорячи про вільні пологи, коли жінка народжує без кваліфікованої допомоги, вони якраз не хочуть таку систему собі, вони не хочуть, щоб була в них така практика, тому в них акушерки можуть приймати домашні пологи. That is true, actually, because like in Holland, they also have a lot of home birth, and also in the UK, and it really depends on how far it is to a hospital, you know. Maybe in Holland they have 5 minutes, whereas in Sweden you have 2 hours up in the northern part, you know. So that really depends on the population, as you say, and the size of the country, Catrin. True. Отже, вони кажуть про те, що саме кількість домашніх пологів, чому кількість домашніх пологів в Англії, наприклад, або в Голландії, вона є більшою, тому що в них набагато менша територія і набагато ближче до скупчення людей знаходяться лікарні. Тобто в разі необхідності жінку можна доставити до лікарні там за 5 хвилин. Якщо ж говорити про Швецію, то в них є віддалені райони, коли до лікарні можна їхати і 2 години. Саме тому в них домашні пологи не є популяризованими. Тобто тут мова йде, безумовно, про близькість медичної установи, до якої може бути направлена жінка або дитина в разі критичної необхідності. Так, we have a next question. Розкажи, чи є така професія, як дула, і що входить в її обов'язки, якщо акушерка дуже багато питань закриває сама? We have a question about doula's assistant in birth. Do you have such professions in Sweden? Is it a common profession? And what is her, what does she do in birth, in labor, when we have such a great support of a midwife? Is it necessary for her to have a doula when she has a great midwife all the time? We encourage birth companion. So either it is a doula, or it is another relative, or it is a friend or someone, or it is the baby's father, or the man of the woman, or whatever. Isn't it, Catrin? That we can say. Yes. And the doula is more or less working like her support person then. So that is like when you work as a midwife, you also have kind of your profession that you deal with during the labor and birth, and the doula is kind of the closest support to the woman
you know, giving gentle strokes, make sure she's getting something to drink, energy, and like that, and psychological support, making her contact the one she wants to have contact with or not, and things like that, isn't it? It's a very, very important person, but it is not organized by the system. It's the woman. We encourage the woman herself to engage a doula, yes, or a person, a companion. So And she's kind of hired by the family. And remember, the doula doesn't have the qualification as a midwife have. Yes, yes, definitely. Medical and qualification, so she can never replace a midwife. It's Yeah. more of a support. Отже, все так само, як і по всіх країнах Європи та Америки, дула є не медичним працівником, яка не виконує медичних маніпуляцій, тобто вона не може замінити акушерку, але вони заохочують жінку брати з собою на пологи якогось партнера. Якщо це не може бути батько дитини або хтось там з родичів, зі знайомих, то вони заохочують жінку брати дулу з собою на пологи. Безумовно, ця професія не є оплаченою державою, вона не входить в страхування, тобто родина оплачує роботи дули самотужки, але вони заохочують жінку кликати партнера. Дула робить все те саме, що вона робить і в інших країнах, тобто вона надає психологічну підтримку, вона забезпечує фізичний комфорт, в той час як акушерка займається медичною стороною пологу. В пологовому будинку веде лікар чи акушерка? Я можу відповісти одразу на це питання. В пологовому будинку веде акушерка. Лікар запрошується тоді, коли виникає потреба в додатковій консультації для акушерки. Так, наступне питання. Порада щодо впровадження такої практики у нас. З чого почати розвиток такого рівня акушерського визнання? Можливо, це звернення в політичні установи, чи виключно на місцях роботи, чи створення громадських організацій. Як нам теж перейняти та впровадити ваш досвід? Я думаю, there's a question about implementing a Swedish model of care, of midwifery care in Ukraine. From where should we start? I think it's like using your midwives. Yeah, I think you could start by actually meeting in a group and trying to fill this, or have various groups who try to fill various portion of that kind of the questionnaire, and then discuss, kind of make a roadmap. Where do we start, and who should we talk to, and how advocate for this to happen? I think that is a good start, actually, because then you can see where are the gaps and where do we need as an association to, where do we need to focus, you know, first, and then second and third, you know. But I think like a vision that you should maybe work on all levels on the midwives, so that you have some part of your association working with or lobbying with politicians to improve this, and all sectors of public health, like schools and healthcare, and where wives can work, and also with the team development with the medical profession, the doctors, they also need to be with you in this to make change, and the association and the education system. Вони кажуть про те, що мають бути створені ініціативні команди, які і будуть визначати оцей маршрут досягнення цілі. Тобто, якщо за метою є впровадження шведської моделі акушерської допомоги, то мають бути створені на різних рівнях групи ініціативні, які будуть визначати прогалини на своїх місцях, потім вони будуть об'єднуватися і створювати більшу картину. Тобто є з чим працювати, є з чого починати, але це завжди починається з першого кроку, з об'єднання людей, які вважають, що втілення такої моделі є необхідною. Тобто хтось має почати робити щось. І тоді, коли вже будуть створені такі групи, коли вже будуть визначені прогалини, то тоді можна починати вже робити якісь кроки на те, щоб заповнювати саме ці прогалини.
We have another questions. How many births do you have in your country in a month? In a month. I don't know. I think we have the last number I heard was it's 120,000 births per year in Sweden. So that means it's 10,000 per month. 10 тисяч на місяць. 10 тисяч пологів на місяць, 120 тисяч на рік. It must be more now, Kerstin. Sounds not... It says 100,000. I Googled it right now. Yeah, Let it it goes be that down. way. Yeah. Childbirth goes down, yeah. Вони кажуть, що зараз в них знизився рівень народжуваності, тобто трошки менше, але в принципі плюс-мінус 10 тисяч на місяць по всій країні. Another question is about, is there allowed only one partner during birth, or it can be, for example, a husband and a doula? Yes, it can be husband and a doula. Так, може бути залучений і чоловік, і жінка, тобто не обов'язково це має бути виключно один партнер на пологах. Наступне питання, чи є курси підвищення кваліфікації для практикуючої акушерки? Is there any courses of increasing level of qualification for a midwife, like constant learning or constant increasing level of her skills? Yeah, plenty. Yeah. There's actually plenty of in-service trainings also together with the physicians. So they know who should do what in emergency situations, for example. And it is also like trainings for midwives, how to supervise students, and they can focus on ultrasound, on care for elderly women, for, what should I say as more examples? Yeah, For, especially Yeah. contraception to be clinics. like top Yeah. top of the top edge contraception with the oral pills and long acting reversible contraception called LARC. It's it's an IUD, intrauterine device with like a hormone device that young people can have, and it's also a little subdermal rod, which is contraception that also. Mm-hmm. So there's loads of trainings midwives can do. Так, в них достатньо велика кількість різноманітних курсів, які може проходити акушерка. В них є постійні курси на базі того місця роботи, де вона працює, для того, щоб вона не втрачала свою кваліфікацію, навіть якщо вона не використовує свої навички в екстремальних ситуаціях. Так, умовно кажучи, якщо ситуація виходить з фізіологічного поля, то вона має постійно натреновувати ці навички для того, щоб в разі, якщо така ситуація станеться, вона могла швидко їх застосувати. Тобто в них іде lifelong learning system in Sweden. That's why we ended up, Catrin and me, as professors in the end of the day. We studied since we were small girls. Каже, що в них є це постійна система навчання, тобто вони в Швеції вони постійно навчаються протягом свого життя, і ось вони вже в такому поважному віці закінчили як професорки, професорські акушерства, і тому це постійне навчання протягом всього життя. And another question, what about birth classes for future parents? Is it a lead? Are they led by a midwife as well? Yes. Так, курси підготовки до батьківства також веде акушерка. Well, I guess that's all questions for now. It was a great pleasure to work with you today, to hear you. You have an amazing system, and we are very honored that you shared with us today. And we have a lot of things to think about and to dream about as well. So thank you so much for your attention. Я подякувала нашим спікерам за те, що вони доєдналися до нас і поділилися своєю такою чудовою системою, що нам тепер є багато про що подумати, до чого прагнути. І ми дуже вдячні їм за те, що вони сьогодні до нас доєдналися. Thank you so much for welcoming us into this session. Our pleasure. We learn a lot by collaborating
It's, you know, Yes. this lifelong learning. We Дякую are дуже, all- що запросили. Ми теж у вас багато чому вчимося. Це таке постійне навчання протягом всього життя. Дякуємо, що запросили. Нам було дуже приємно. We wish you a blessed day. Bye bye.